بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، أرجو أن تكونوا جميعا بخير وعافية. أنا دكتور إبراهيم عبد الله محمود، سوف أعطيكم محاضرات عن البلد فيزيولوجي في هذا الكورس. هذه المحاضرات تحتاج إلى فهم وتواصل ومتابعة، وإن شاء الله تكون المادة سهلة ومثمرة ويكلل الكورس بالنجاح والتوفيق لكم جميعا. The main objectives in our series of blood physiology is study the components of the blood and their origin, study the size, microscopic and microscopic appearance and the functions of red blood cells, what is the erythropoiesis and what factors help to speed or regulate the erythropoiesis, delineate the role of hemoglobin in transporting oxygen and how is the hemoglobin produced and recycled. Also describe structure, functions and the production of white blood cells. Delineate the role and mechanisms of the innate immunity. Identify the role of humoral and cellular arms of acquired immunity and the molecular basis about the acquired immunity. Understand the molecular basis of blood groups and explain why blood typing is important. Also, describe the structure and functions of platelets and their role in hemostasis, which help to restrict blood loss when vessels are damaged, and also delineate the adverse consequences of intravascular thrombosis. كل هذه المعلومات وتفاصيل أخرى كثيرة راح نشوفها في هذه قطرة الدم الصغيرة الجميلة. This drop of blood on the surface of this finger. This white cell is one type of the white blood cells, كرات الدم البيضاء, which is the main function of it is defense mechanism against foreign organisms. This cell showing one of the steps of the defense mechanism. This is the foreign organism, the bacteria or any other foreign organism which is pathogenic regarding the human being. وهذه السيل اللي هو أحد أنواع الوايت بلاد سيل، هذه أذرعها الأخطبوطية تتمسك بهذا الباثوجين أو المادة الممرضة أو المادة الغريبة عن الجسم، وبالتالي واحدة من خطوات التهامها لكي تدافع عن هذا الجسم. This is nice picture showing one of the steps of the defense mechanism, and it is one of the functions of the blood cells in the human beings. Blood. Some definitions about blood. What is blood? Blood, some of the scientists says that is the river of life that surges within us. إذا نهر الحياة الذي يسري داخلنا. Others said blood is considered the essence of life, جوهر الحياة, because the uncontrolled loss of it can result in death. Other philosophers says that it is a magical, an elixir that held the mystical force of life, because when it drained from the body, life departed as well. عندما يخرج هذا السائل اللي هو اكسير الحياة وجوهر الحياة ونهر الحياة، من يكون خارج الجسم الحياة سوف تنتهي. Clinicians السريريون والأطباء examine it more often than any other tissue when trying to determine the cause of disease in their patients. عندما تكونون مستقبلا إن شاء الله أطباء ناجحون أو ما تسمعون الآن، من أوائل الأشياء الفحوصات لتشخيص حالة المريض هو إرسال أو الطلب لفحوصات تخص الدم لتشخيص
ووصف وتحديد حالة هذا الإنسان أو هذا المريض وكيف يمكن معالجته لاستعادة الحياة الصحية الصحيحة الأولى. Blood is a moving tissue. Moving tissue خالها بلون مختلف وتحتها خط حتى تركز وتنتبه انه هاي معلومة مهمة. اذا هو نسيج متحرك. Moving tissue نسيج متحرك. Leaving the heart and it travels through the arteries as we all of us know, which branch repeatedly until they become tiny capillaries. كما نلاحظ في الصورة انه leaving the heart travels through arteries and these arteries branch repeatedly until they become tiny capillaries. By diffusing across the capillaries wall, زين هذا الأكسجين and the nutrients which is carrying by the blood leave the blood and enter the body tissues and carbon, while the carbon dioxide and waste products move from the tissues to the blood stream. As the oxygen deficient blood leaves the capillaries beds, it flows into veins, الأوردة, which return it to the heart. The returning blood then flows from the heart to the lungs, where it picks up oxygen and then return to the heart to be pumped through the body once again. إذا أخذنا فكرة عن الدورة الدموية الكبرى والصغرى وحركة الدم داخل جسم الإنسان. What are the functions of this moving tissue? What are the functions of the blood? First, distribution. The distribution functions of blood include delivering oxygen from the lungs and the nutrients from the digestive tract to all body cells. Then transporting metabolic waste products from cells to elimination sites, to the lung to eliminate carbon dioxide, and to the kidneys to dispose of nitrogenous waste products in urine. إذن يأخذ الأكسجين والمواد الغذائية من الرئة ومن الجهاز الهضمي ويوزعها للجسم ويأخذ الويست برودكت والمخلفات ثاني أكسيد الكربون والمخلفات النيتروجينية لكي تطرح خارج الجسم. Third, transporting of hormone. كلنا نسمع مثلا هرمون الانسولين، هرمون الغدة الدرقية الثايرويد هرمون. Other hormones pass or move within the blood to do their functions. إذا distribution, delivering oxygen, nutrients, transporting metabolic waste products, and transporting of the hormones. Second function of the blood is the regulation. The regulatory functions of blood include first, maintaining appropriate body temperature by absorbing and distributing heat throughout the body and to the skin surface to encourage heat loss. احنا نشوف نقول الإنسان في وقت الحر نقول الفيس مالته الجسم مالته بسبب الحرارة كأنه ينطي إلى لون أحمر، وبالعكس في أوقات الشتاء البارد وأوقات البرد نشوف إنه هذا اللون الحمار أو الموجود بالجسم يختفي. ليش؟ أكو توزيع للحرارة يساهم بالبلد for maintaining of appropriate body temperature. في حالة الحرارة يصير vasodilatation توسع بالأوعية الدموية لكي تعطي حرارة، تبث الحرارة وتتخلص من الحرارة الزائدة، والعكس يصير بالشتاء للاحتفاظ بالحرارة لأن يصير vasoconstriction بالبلد فيزلز، أي تقلص بالأوعية الدموية لكي تحاول المحافظة على حرارة الجسم وإبعاد خطر البرودة عنه. اثنين، maintaining normal pH in the body tissues. Many blood proteins and other blood-borne solutes act as buffers to prevent excessive or abrupt changes in the blood pH that could jeopardize
normal cell activities. إذا pH محددة داخل الجسم مهمة لأنه تأثر على عمل الإنزيمات مثلا، فبالتالي المحافظة على pH normal pH in a human being is important for normal functions, many normal functions in the and many cell activities. Normal pH, the blood help for maintaining the normal range of the pH in the body tissues. Third, maintaining the blood help in maintaining adequate blood fluid volume in the circulatory system. Blood proteins prevent excessive fluid loss from the bloodstream into tissue spaces. إذا بعض من مكونات البلد البلازما بروتين راح ناخذ عنها بعض التفصيل in the next lecture أو بهذه المحاضرة. These blood proteins help to prevent a fluid loss outside. احنا نعرف الإنسان انه فقدان السوائل ممكن يعرضه الى الخطر، يعرض الى هبوط الضغط، يعرض الى اذا حالة مرضية قد تكون خطرة، لذلك تحتاج الى اعطاء سوائل وريدية او علاجات اخرى. فمحافظة على adequate fluid volume انه مهم، والبلاد يساعد خاصة بعض مكونات البلاد البلاد بروتينز او البلازما بروتين help by oncotic pressure help to prevent excessive fluid loss from the bloodstream into tissue spaces. The third function of the blood is the protection. This protection or the protective functions of blood include first preventing blood loss. When a blood vessel is damaged, platelet and the plasma protein initial clot formation halting blood loss. فشي احنا كلنا معاني من عنده ونعرفه انه ومن يكون هناك جرح سوف يكون هناك جريان للدم، ثم بعد فترة زمنية بسيطة بالأحوال العادية عند كل الناس الغير مرضى أو الناس الأسوياء راح تتكون خثرة دموية تؤدي إلى إيقاف النزيف. So this clot formed by plasma protein, fibrinogen and platelet which help to halt blood loss، وبالتالي تسمح بإيقاف فقدان الدم. فهذا protection mechanism. Second, preventing infection. Blood help to prevent infection. Drifting along in blood are antibodies, complement proteins and white blood cells, all of which help defend the body against foreign invaders such as bacteria and viruses. احنا نعرف معلومات عامة انه هناك جهاز مناعي للجسم يحافظ على صحة الجسم هذا ويحارب ويكافح الفورين انفيدرز اللي ممكن تكون البكتيريا او الفيروسز اللي تدخل للجسم. وهذا الجهاز المناعي متكون من اجزاء هي ضمن مكونات الدم antibodies, complement proteins and white blood cells، وهذه راح ناخذ بعض التفصيل عنها ان شاء الله in the next lectures when we talk about white blood cells and talk about immunity mechanism. Few points about the physical characteristics and volume. ناخذ بعض النقاط حول المواصفات الفيزيائية العامة قبل ما ندخل بالتفاصيل بالبلد. فالبلد is a sticky opaque fluid with a characteristic metallic taste. إذا هو sticky لزج وميتاليك طعم كأنه إذا بالفم يصير فد نزيف نحس إنه كأنه طعم يعني طعم معدن بالفم. Depending on the amount of the oxygen it's carrying, the color of blood varies. إذا لونه يختلف according to the amount of oxygen. From scarlet, full rich oxygenated blood, scarlet color, to dark red when it is deoxygenated or oxygen poor carrying blood. Blood is heavier, thicker than water and about 5 times more viscous, largely because of its formed elements. المقصود به
موجود ب RBC، موجود ب white BCs، إضافة إلى البلازما بروتين هي المسؤولة عن thickness، عن الفيسيكوسيتي which is 5 times more than the blood than the water. وهذا معلوم من المشاهدة أنه هو الدم أثقل و more thick than the water because of its formed elements. Also, the blood is slightly alkaline with a pH between 7.35 to 7.45, slightly warmer than the body temperature, about 38 centigrade. It's also its average volume in healthy adult males, وهذه مهمة. Adult males is about 5 to 6 liters, while somewhat greater than that in healthy adult females, which is about 4 to 5 liters. إذا أكو فرق بالvolume of blood between the adult males in comparison to that in the adult females. وهذه سؤال question إنه ليش شنو هذا الفرق وشنو سبب الفرق، إنه blood volume in the human in the adult male is more than that in the adult females. حاولوا تفكرون بيه. A blood accounts for about approximately 8% of the body weight. إذا 8% of the body weight is due to the weight of blood in the human being. In a human being, about 80 ml of blood in each kilogram of body weight. Second point, each 1 kilogram of blood is equal to about 1 liter of blood. So, in a person with 70 kilogram body weight, adult male, is equal then 70 times 80 ml, 80 ml of blood in each 1 kilogram of human body weight ب 80 ml of blood. نضرب في 70 kilogram the body weight. 70 times 80 ml of blood is equal to about 5.6 kilogram, which is equal to about 5.6 liter of blood. While in a newborn baby, the blood volume is about 300 ml of blood, which reaches to the adult range at the time of puberty. We should know that it is about 7% less in females in comparison to that of the adult males. Why؟ هذا question لكم تحاولوا تفكرون به وتلقون الإجابة إليه ونتناقش به مستقبلا. Why the blood volume in females is about 7% less than that of the adult male. بعد ما تكلمنا عن نظرة سريعة وموجزة عن ال functions of the blood and the physical characteristics of the blood، نبدأ ندخل تدريجيا إلى تفاصيل البلد ونفهم step by step. Blood components. Blood is a specialized connective tissue in which living blood cells, it is the only fluid tissue in the body. سابقا قلنا the only moving tissue، وضفنا نقطة أخرى it is the only fluid tissue in the body. Moreover, the blood appears to be a thick homogeneous liquid. كما هو معلوم, the blood appears to be a thick homogeneous liquid, but the microscope reveals that it has a cellular component. يعني هو مو فقط fluid لكن اكو cellular components called the formed elements. Then the cellular components of the blood called the formed elements, which are suspended in a non-living fluid matrix اللي هو liquid. هذا liquid matrix أو fluid matrix هذا called plasma. إذن عندنا the major two components of the blood. عندنا formed elements اللي هو cellular components
وعندنا الفلويد ماتريكس اللي هو البلازما. The formed elements make up about 45% of the whole of the total blood volume, while the plasma makes up about 55%. Red blood cells compose most of the formed elements, about 95% of the formed elements. So the percentage of the red blood cell volume to the total blood volume in a centrifuged blood sample, this called hematocrit, is about 36% to 46% in women, while it's equal to about 41 to 53% in the adult male. إذن هذا القياس، هذا الميجرمنت called hematocrit or packed cellular volume PCV, equal to about 36 to 46 in females and about 41 to 53% in the males. This is called hematocrit or packed cellular volume. This picture showing what we said before on the last slide. Take a blood sample, put it in a test tube, then use centrifuge in a specific speed, specific time. The blood will be separated to its components. نشوف هذا التست تيوب be separated blood to its component. عندنا طبقة حمراء at the bottom والبلازما yellowish color fluid or liquid at the top of the test tube. The bottom الطبقة الحمراء اللي هو الformed elements راح تنزل بالbottom of the test tube واللي تتكون من erythrocytes اللي هو red blood cells which formed about 45% of the whole blood. هذه نقصد الهيماتوكريت أو PCV packed cellular volume. Between the two layers اللي هي الطبقة الحمراء اللي هي erythrocytes and the fluid اللي هو yellowish liquid fluid اللي هو البلازما، اكو طبقة بيضاء اسمها البافي كوت اللي تتكون منها او موجودة هنا الليوكوسايتس اللي هي الوايت بلاد سيلز and the platelets. It formed about lower or about 1% of the whole blood. These two layers اللي هو reddish layer اللي هو erythrocytes and the buffy coat called here are the formed elements. هذه هي formed elements. While at the top of the test tube liquid yellowish liquid fluid هو plasma which formed about 55% of the whole blood ويكون في أعلى الطبقة من التست تيوب اللي يحتوي على the blood components. بعد ما تكلمنا عن blood components قسمناها mainly to formed elements of about 45% and the plasma yellowish liquid fluid اللي هو formed about 55%. إذا رح نبدأ نتكلم عن البلازما باعتبار هو النسبة الأكبر من التوتال أو الهول أو the whole blood volume. Plasma, it is the pale yellow fluid portion of the blood, intravascular fluid, in which the cells are suspended. Quantity about 3,500 ml, which formed of about 5% of the total blood of the total body weight إذن تشكل البلازما 5% من البودي weight. It consists of about 91.5% water and 8.5% solutes such as 70% من هذه 8.5 أو 8.5% 70% منها plasma protein, 20% low molecular weight substances and 10% electrolytes. نبدي نتكلم عن البلازما بروتينز اللي يشكل حوالي قلنا 70% من السوليوتس اللي موجودة بالبلازما.
فنقول البلازما proteins normal range of plasma protein between 7 to 7.5 gram on deciliter or DL which equal to 100 مل. DL أو نكتب جرام على 100 مل. هذه النورمال range. Types of plasma protein albumin which equal to about 54% of plasma protein, about 4.5 gram DL or gram on 100 ml, 100 ml. Synthesized, the albumin synthesized in the liver. Its main function will osmotic pressure and transport. Second type, globulins, formed about 38% of plasma protein with about 2.7 gram deciliter, synthesized also in the liver and also in the lymphoid tissue, with many types, alpha and beta and gamma globulin. Alpha, beta, gamma globulin help in clotting factors, transport, immunoglobulins for body defenses. راح ناخذ مستقبلا كلام عن الالفا عن الجلوبولين وعن دورها بالimmunoglobulin which is part of the immunity system in the human being. Third type was fibrinogen, which is formed about 7% of the plasma protein, which equal to about 0.3 gram deciliter, synthesized also in the liver, help in blood clotting. The normal albumin to globulin ratio is about 2 to 1. يعني الالبومين نورمالي حوالي الكمية مالته تكون ضعف كمية الجلوبولين. Change of this ratio, التغيير في هذه النسبة بين الالبومين globulin occur mainly in liver disease because only albumin synthesis is reduced. احنا قلنا the albumin synthesized in the liver while the globulin synthesized in the liver and also in the lymphoid tissue. So when there is a disease in the liver, the albumin will be affected and its amount will be reduced. So the ratio will be changed. The functions of the plasma proteins: first, colloid osmotic pressure. So colloid osmotic pressure plays important role in the exchange of water between tissue fluid and the blood. It's normally وجود لها دور بالcolloid osmotic pressure كما هو معلوم، وبالتالي important in exchange of water between tissue fluid and the blood, which equal to about this colloid osmotic pressure equal to about 25 to 30 millimeter Hg. Hg يعني زئبق، millimeter زئبق، millimeter Hg. Albumin contribute of about 70 to 80% of this osmotic pressure, which is important in the exchange of water. Second, viscosity. Also, the fibrinogen and the globulin play important role in the viscosity due to their asymmetrical shape. So it provide resistance to flow of blood in the blood vessels. It provide resistance to flow. يعني احنا كلنا نعرف انه البلد thicker about 5 times than the water، والفلو مال البلد مثل ما هو مشاهد ومعروف يختلف عن الفلو of water، more thickness بالبلد، وبالتالي اكو مقاومة، اكو resistance to flow of blood. هذه من ناحية. Also it help this fibrinogen and globulin help to maintain blood pressure in normal range. فبالتالي جريان البلد راح يكون بنوع من الريزيستنس because of thickness and this thickness طبعا سبب one of its main causes هو البلازما بروتين إضافة للcellular components، وأيضا mainly this plasma protein asymmetrical shape of fibrinogen globulin which help to provide this resistance to flow, and also this help to maintain blood pressure in normal range. Third, buffering action of plasma protein. Plasma protein can combine with acid and bases، يعني ممكن يصير بها combination interaction with acid and bases، فهي عندها buffer control activity. They are responsible for about 15% of the buffering capacity of blood. Fourth function of the plasma protein is binding and transport function, such as CO2, binding with CO2 which help
for transport of the CO2. راح ناخذ بعض التفصيل in the next lecture about this function. Hormones such as the thyroxine binding protein, هذا هرمون الغدة الدرقية، فهذه تساعد في transporting of the thyroxine hormone. Cortisol, some drugs, some electrolytes such as calcium, ions such as iron and copper. راح ناخذ عن الايرون بالnext lecture بعض التفاصيل. و transport of the high density lipoprotein HDL and low density lipoprotein LDL and fat soluble vitamins such as vitamin A و D and E. Fifth function هو الاميونيتي. الجاما جلوبولين، احنا قلنا الجلوبولينز الفا وبيتا وجاما. الجاما type of globulin in a plasma are antibodies and they protect body against bacterial infection. وهذا راح ناخذه بالتفصيل بمحاضراتنا عن الاميونيتي. 6. Clotting of blood. Whenever there is an injury to the blood vessel, fibrinogen, one of the types of the plasma protein, is converted to fibrin which forms a blood clot. راح يشكل الخثرة. كنا شايفين من اكو injury او اكو جرح انه راح تتشكل بعد فترة زمنية بسيطة normal persons انه خثرة دموية توقف هذا النزف. This clot seals the hole in the vessel and therefore prevent blood loss. وبالتالي توقف خسارة الدم. إذا one of the functions هو clotting of blood. Other solutes other than the plasma protein، ما زلنا نتكلم عن البلازما. Other solutes first electrolytes such as sodium, chloride, calcium. Nutrients موجود glucose, amino acids, fatty acids موجود بالبلازما. Respiratory gases oxygen, carbon dioxide, enzymes, hormone. أيضا 6 waste products such as urea, uric acid, creatinine and H positive hydrogen ion. We should know serum. شنو هو السيرم؟ Serum has the same constituents of plasma except هنخليها بلون آخر تحت خط except fibrinogen, clotting factor 2, 5, 7 and higher level of serotonin. هذا الفرق constituents between a plasma and serum. بعد ما أخذنا few points about the plasma constituents, their function of some of these constituents, we should know a few points about the plasma volume, the level of the water, proteins and other substances in the blood such as ions, nutrients, waste products, gases and regulatory substances are maintained within narrow limits. We should know important point, the plasma volume should be remained relatively constant. What are the regulatory mechanisms that help to maintain this volume constant? In the body maintain regulatory mechanisms in the body maintain homeostasis of a plasma volume. إذن البقية مستقر ضمن النورمال range. We should know if the body should lose water. The remaining plasma becoming excessively concentrated. يعني إذا الجسم يحتاج يفقد سوائل فتكون البلازما الموجودة highly concentrated, so its osmolality increases. هذه الconcentrated plasma تكون الosmolality مالتها كلش عالية. This is detected by osmoreceptors in the hypothalamus. هذه حساسات osmoreceptors، حساسات osmoreceptors موجودة in the hypothalamus اللي هي منطقة بالبرين، وهذه لازم يمر عليها البلاد دائما. كل البلاد لازم يمر عليها بالدورة الدموية الكبرى، وبالتالي هذه الحساسات موجودة وراح تتحسس resulting in a sensation of thirst. من يكون الأوزمولاليتي عالية راح تنطي أوامر أو إحساس من الدماغ بالإحساس بالعطش and the release of antidiuretic hormone from posterior pituitary. إذا نقطتين راح تسوي هاي الأوزموريسبترز اللي موجودة بالهايبوثالاموس اللي هي منطقة بالدماغ، راح تسوي الإنسان تخليه عنده إحساس بالعطش
أولا. ثانيا help to release antidiuretic hormone. هرمون اسمه antidiuretic هرمون موجود from the posterior pituitary من الفص الخلفي من البيتويتري gland اللي هي الغدة النخامية. The antidiuretic hormone promotes water retention by the kidney. عرفت علي؟ فإنه راح يصير reabsorption or retention of water, which together with the increased intake of fluid help to compensate for the dehydration and lowered blood volume. إذن إحساس بالعطش thirsty and the antidiuretic hormone help to compensate the dehydration اللي مفقد يعني الإنسان فقد سوائل كثيرة فبالتالي يحتاج سوائل فالجسم يبدأ يدافع عن نفسه حتى يحقق انه يكون البلازما فوليوم within relatively constant كما قلنا relatively constant within normal range البلازما فوليوم within normal range عن طريق الانتي دايرتيك هرمون والاحساس بالعطش او thirsty condition. This regulatory mechanisms together with the others that influence plasma volume are very important in maintaining blood pressure. احنا كلنا نعرف انه كثير انسان اذا يصير عنده فقدان سوائل شديد او حاد او نزيف ممكن ينخفض البلد بريشر مالته وبالتالي يفقد الوعي او يحتاج الى تعويضه بسوائل او مغذي كما هو معلوم لدى الجميع. فهذا الريلاتيفلي ميكانيزمز ريجولاتوري ميكانيزمز راح تحاول انه تشتغل عن طريقها ونشوف هذا اللي يفقد سوائل يصير عنده احساس بالعطش ويصير عنده قلة إدرار أو يساعد بأنه يرجع الووتر ريتينشن reabsorption of water وبالتالي هاي التو mechanisms help to regulate the plasma volume. تكلمنا عن البلازما فوليوم قلنا باعتبار انه هو 55% من الهول بلاد few points حكينا على البلازما فوليوم حكينا على الكونستيتوينتس اوف بلازما بروتين نيجي على الجزء الآخر من البلاد كومبوننتس اللي هو الفورمد elements. To start with the production of the formed elements, the process of a blood cell production is called hematopoiesis. All the formed elements اللي هي ال RBC والوايت BC والplatelets الصفائح الدموية of the blood, all the formed elements of the blood are derived from a single population of stem cells called hemocytoplasts. إذا كل الفورمد element بأنواعها المختلفة derived from a single population of stem cells called hemocytoplasts located in the red bone marrow. The hemocytoplasts are precursor cells capable of dividing to produce daughter cells. إذا راح يصير بها divisions وبالتالي راح تنطي daughter cells that can differentiate into various types of blood cells. When a hemocytoblast divides, one daughter cell remains as a hemocytoblast, while the other daughter cell differentiate to form one of two types of intermediate stem cell. يعني هذه الهيموسايتوبلازم راح تنقسم two cells, one of the two cells راح تبقى نفس الأم تبقى نفسها هيموسايتوبلازم لكن الأخرى the other daughter cell differentiate to form one of the two types of intermediate stem cells, either myeloid stem cell or a lymphoid stem cell. We should know that red blood cells, platelets, and most of the white blood cells are derived or developed from the myeloid stem cells. إذن myeloid stem cells هو precursor of red blood cells, platelets, and most of the white blood cells. Specifically, myeloid stem cells can differentiate into a pro-erythroblast from which red blood cells develop. إذن precursor مال red blood cells اسمها بعد ما يتكون myeloid stem cells راح تنطي pro-erythroblast اللي هي differentiate in the future to become red blood cells. This is the hemocytoblast that differentiate
into two precursor cells. One of them stay the same as the mother، تبقى نفس الأمية، while the other will differentiate either to myeloid stem cells مثل ما شفنا على اليسار or lymphoid stem cells. The myeloid stem cells are the precursor for the red blood cells, erythrocytes, the platelets, and the most different types of the white blood cells. This process for synthesis of the formed elements called hematopoiesis.